ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਹੈ ਟੁਗੇਦਰ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ, ਸੈਕੰਡ ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕੋਲਡ, ਆਈ ਹੈਡ ਸਮ ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ। ਆਈ ਟੁਕ ਟਾਈਲੈਨੋਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਟਾਈਲੈਨੋਲ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਲੈਨੋਲ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹਜੇ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦੈਟ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। It's ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ? What are we going to do today? Today, so unfortunately, it's just the two of us still. So we're not going to actually do a chicken like we did last year. We're still going to do chicken, but we're just going to do chicken breast. Hanji. So I'm going to still make the cooked dinner, the fixings and everything. It's just we're going to, even last year with the chicken, we had so much left over and it's just... ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਚਿਕਨ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਸਟ ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਸਟ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੀ ਨੋਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ Yeah, so I'm going to make the chicken breast, all the fixings, and I'm going to make a homemade apple pie for dessert this year. I never had that. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਧੀ ਐਪਲ ਪਾਈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। All right, welcome everyone to Dina's Rosoi at Thanksgiving. So like I said, we're just doing the chicken breast and everything like this. We're just doing a small little dinner for the both of us, but it will still be just as good. Okay, first I'm going to start off getting the gravy kind of ready. And this is where we're going to put the chicken. So right now I've only put in some salt and pepper. But this is the main ingredient into making the gravy. So you can use like OXO or anything like that. This is my favorite kind. And you're just going to put a little bit in. Sorry you guys, my voice is probably a little bit not really loud. And this is just going to give flavor to the gravy. And plus we're going to be putting the chicken in here as well. So then it will really get the flavor. So I eyeball it to see it. And again, that's all I'm going to put right now. And I don't put a lot of salt or anything, guys, because this is a little bit salty as this. So we're going to slow cook the chicken today in the slow cooker. Now I'm just going to get the spicings and everything onto the chicken. Onion powder. So again, you can use whatever kind of stuff you like. You want to rest? I can do it. You can tell me how to do it. You want to do it? Yeah, I can do that. This is savory, guys. Savory is the best for chicken. But we'll be using this later when we prepare the dressing. And then this one, you guys, is our favorite one, as I said always. This has a bit of everything, so it's good. So I'm just going to pat that in. All right, so it's already patted in. You guys, I make sure it's all good. But we're going to do the other side. Do you want to do the other side? ਸੋ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ what do I do, like what Okay, do you so want we to already do? did the one side. I put all the spicings. Now I just want you to put the spicing on the other side. So How much? sprinkle just a little bit on each one. Yeah. Salt, not too much. That's good. Yeah. Your pepper. ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। Hanji. ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ this is our own style, right? Here's our style, right? I don't know. So Then whatever. garlic powder. Garlic powder. What is garlic in Punjabi? Lasan. ਲਸਣ ਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਲਸਣ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। And ਇਹ ਕੀ also ਹੈ? onion powder in that. ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ? Hanji. Okay. And that's just a bit of everything. Okay, good, good, good. Okay. Oh my goodness. The gravy is gonna be so spicy. Okay, this one. Oh my, yes. Okay. Guys, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਜੋ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। It's your guarantee. Okay. And then our favorite, my favorite, is the savory. Just sprinkle that. There we go. So now you're just gonna pat all that down, like to make sure that it's going into the, like really, your hands are already. Yeah, that's perfect. The gravy is gonna be very good and tasty. That's for sure. Okay. So now what do you want me to do? So just make sure, like you're just gonna. What? Yeah, just Like make that? sure you're gonna. So ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ। I just want to make sure it's like going into there. Good. I've already cut the piage. This is the sweet piage. This is my favorite,
especially making gravy and anything like that. So I'm just going to let that go into the slow cooker right now for a few minutes, and then we'll put the chicken in. Achha, so you're going to put that in the slow cooker? Yes. It's all going to go in the slow cooker together. We're just going to let it slow cook for a little bit. I'll let that pre-cook a little bit, and then we'll get the vegetables ready. Okay, and we're going to put in the piage. I'm just going to let that, and it's big, guys, because I'm not going to have the piage in the gravy. I'm just going to give that a few minutes, and then we're going to put the chicken in. What's chicken? Murga. Anji. Murga. Okay guys, so ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ chicken breast ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣਾ. In we go. ਪਾ ਦੋ ਵੀ. 1 2 and 3. The water will boil away. See how much seasoning in that? The gravy's going to be really good. So now we're just going to let that slow cook for a while. So ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਖਣਾ? 1 hour, 2 hour? Oh yeah, a couple hours for sure. 2 ਘੰਟੇ? Oh yeah, 2 maybe 2.5. Okay, so ਹੁਣ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਹ ਪਕੂਗਾ. Slow cook ਹੋਊਗਾ. So that's going to be nice and tender. Nice and tender. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? What's next? Rest for a little bit, and then I'm going to make the apple pie, I think. Because I need this to cook for about an hour, then I'll start the vegetables now, because we want the vegetables done before. So maybe hour and a half, then I will start the vegetables. ठीक है. So rest for some time? Rest for about a half hour, and then definitely we'll start. ठीक है जी. मिलते हैं ब्रेक के बाद. हाँ जी. Welcome guys after the break. ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ. हाँ जी. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? Now I'm going to get all the vegetables together, like the pata gobi. I don't know what turnip or rutabaga really is in Punjabi. ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? We call it rutabaga. ਸ਼ਲਗਮ ਜੀ ਵਰਗੀ. People call it turnip, but from back home we call it rutabaga. So ਬਸ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ. ਹਾਂ. ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਾਂਗੇ. Yeah, so you see the difference? You got to get from right here. ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. He's a great helper. Okay. ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ. ਠੀਕ ਹੈ? So make sure you guys help your partner if she's not feeling well or in any way. Not just when she's not feeling well, but I am doing when she's not feeling well. I have this recorded. I have this for future reference. No. My husband is fantastic. ਉਹ ਅੱਛਾ. ਉਹ ਯਾਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ. ਇਹਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣਾ? You got it? Like ਆਲੂ? Huh. No. Now, see, just cut it. ਕੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? Just cut it right in half. Like this? Yeah. Yeah, that's fine, and just throw it in. That's it? That's it. ਬਸ? Wow. Oh wow, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਯਾਰ. So welcome to Neat's Kitchen. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਦਾਂ ਟੇਡਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ Perfect, ਠੀਕ ਹੈ. ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬੜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਲਾ ਦਵਾਂ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ And we're just gonna have, is it shorty or shorta for gajar? ਗਾਜਰ Yeah, just small ones though. ਬੇਬੀ ਗਾਜਰ ਛੋਟੀ ਗਾਜਰ Baby one, shorty. ਇਦਾਂ ਕੱਟੀ ਦਾ Okay, don't cut yourself though. Hold it. You know before coming to Canada ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਾਸਟ ਪੀਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਚੱਕ ਸਾਰਾ ਕੱਟਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ full time. How much? I will discuss that. Yeah, $50 an hour. I am an expensive chef. Oh god. Yes. ਲੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੱਟਤਾ Okay, the water is a little bit boiled here now. ਪਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਬਲ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ Hanji. Now we're just going to put everything into the boiling water. This is a traditional dinner, like from Newfoundland. We usually call it a jigs dinner, actually. But you're going to make all your vegetable boil at once, so everything will go into one. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾ ਦੇਣਾ This is your pata gobi. And then the wonderful cutting of my husband for the rutabaga. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ
Bas. So everything goes in. We'll let this cook for about 20 minutes, 25, and Okay. then we'll add in the aloo. So aloo takes the fastest, so you leave that one for last. Okay. So we have to put aloo also. Hanji. ਆਲੂ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ ਹਜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਲੂ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ So now we're just gonna let that boil. I will show you how this is going right now. Look how yummy. So this is the chicken in that. So it's slowly. yes And it smells delicious. Hey? yes Really good smell. Now we're going to get ready. There's two things we have left. We have to make the dressing, the homemade dressing, and then the apple pie. happy Thanksgiving we haven't even said to you I know. yeah We're so happy Thanksgiving, darling. I am so thankful for you, mom and dad, the family. yes Okay. ठीक है. what am I thankful of For me, of course. yes And Mika. And mom, dad. Okay, you guys. So yeah, I'm Hanji. just gonna clean up a little bit. ठीक है. so ਪਹਿਲਾ apple pie Apple pie. So now we're going to do the filling. We're going to start with the filling for the pie first. But again, my wonderful husband with a great cutter, right? so ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ We're ਹਜੇ gonna cut up the ਜਿਹੜਾ apple. ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਟਾਂ ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਵਰੀਡੇ ਥਿੰਗ Oh, but it is. yeah no way When you're home, now I know who cuts. ਆ ਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਅੱਛਾ Mika. ਚਾਰ ਲੋ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ Not bad. ਮੈਡਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ Handy, thank you. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਾਰਬੇਜ Handy. ਗਾਰਬੇਜ ਪਾ ਦੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ Now it's my turn. I am just going to now cut everything to make it very thin. This was my dad, bless him in heaven right now. It was his favorite. I haven't made one of these since I think back home. I think the last one I made was maybe for him that I recall. So I have not made an apple pie in almost 10 years. and now you are making it Now I'm making it With for my your- husband, huh? With my husband, but for my husband as well. yes But yeah, so I used to make him all the time. He would ask me, "Make sure you make me apple pie," when he was coming. ਸੋ ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ Indeed. ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ Okay, between the two of us, we cut up all the save. ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਟੇ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਅੱਧੇ ਇਹਨੇ ਕੱਟੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਆ Tika. ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੀ ਪਿਆ So now this is the ingredients. We got some cinnamon, brown sugar, water, and apple. So now we're going to get ready and make our filling. I'm going to add my apples in. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਸਮ ਸ਼ੂਗਰ I will see as I'm going now how Yeah. everything's looking. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਚ Put in the pani. I'm going to put in some cinnamon. ਸਿਨਮਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Hanji. Apple cinnamon. ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਸੋ ਸੇਬ ਸ਼ੂਗਰ Water, ਸਿਨਮਨ honey, ਤੇ and ਪਾਣੀ cinnamon. And then ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿਕਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਪਲ ਪਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ I've got all the dry ingredients, which is like the flour, baking powder, salt. You can put sugar, but we didn't because we're gonna have our pie filling. ਹਾਂਜੀ And then we have our melted butter, and then we have some water. ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਨ ਸਟਾਰਚ Yeah, so you bring it to a boil, you guys. Get it going, boiling. ठीक. And then if you look inside right now, it's very watery. Like it's kind of watery, right? Like the liquid. The cornstarch is what's going to get it to go like thicker. Thick. Huh. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਰਨ ਸਟਾਰਚ So it calls for 2 from what we had, but I'm just going to eyeball this. So I'm going to start off with 1. So now I'm just going to let that boil for a couple minutes here. ਆ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰਟੂਨ ਕੈਰੈਕਟਰ #NotSoOrdinaryCouple ਆ ਦੇਖੋ So now we're just going to let that now. As it sits, it will thicken up. Now I need you to cut the aloo because this is all boiled, so we need to put the aloo in. So
So as you're doing the aloo, I am going to now get ready and get the crust into the pan for our apple pie. I will cut the आलू। ये तो मैं पंगा ही ले लिया यार। चलो कट देने कोई नहीं जी। अगला स्टेप है जी, हुण मैनू काम मिलिਆ जी आलू कट्टण दा। आलू छिलने आपां। What are you doing? I am now going to roll with Dina's Velna. So now, yeah, I'm going to roll out the crust for the pie as my husband cuts the aloo. Into the. Done guys. Can you put those in there? With the other vegetables? Yeah. So guys, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਬਲਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। All right, so now that we've got everything together, we finally got the crust kind of worked out into the pan, and now we are just add it into the apple. So ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਪਲ ਐਡ ਕਰਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। It look like a ਸਬਜ਼ੀ। now I only have to figure out how I'm going to make the crust now on top. We're not going to be able to put a full thing, so we're going to make strips, you guys. Okay, finally we got it kind of put together here. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। It's okay. Yeah. So now we're just going to put it in, and we're going to put it in for about half hour. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਓਵਨ 'ਚ ਪਾਤਾ Anji. ਤੇ 350 ਡਿਗਰੀ 350 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਰਾਈਟ। Yeah. ਹਾਂਜੀ। So what are you doing? Well, as you cook, you make a mess. Apologize for the rasoe right now. But no, we're going to just clean up some of this, get this in the But we dishwasher. love this. Whoever created the dishwasher, I give them props. I am just going to cut up right now just the celery and pyaj. I will saute that. Celery ਤੇ sweet onion. Hanji. है ना? Sweet onion, hanji, hanji. The thing about a cooked dinner, it takes so much time. Yeah, वही You know? मैं It's been hours now, but that's the reason. Like, I remember being young and my mom being up very early to make. 3 ਘੰਟੇ ਬਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। I think maybe 20 minutes more। Yeah, it'll be about half Done. hour now and done. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ And ਵੀ we ਕਰਾਂਗੇ, will be eating. ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ Hanji. ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Tiga. Not so ordinary couple। Not so ordinary couple. ਹਾਂਜੀ। Now this is going to be the onion, the pyaj, and the celery. I'm just going to saute that together, so that's just cooking. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰੈਡ ਪਾਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ। Blend it now. Just I want it really fine. Tiga. I hope I don't. ਓਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ it will work। It should work, yeah. I hope Let's so. see। I haven't tried it in this kind of machine, but I'm sure it will. Ready? Let us Want to see। see? Yes। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Are we ready to see inside? ਲਓ ਜੀ। Ah. ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ Hanji. ਸਾਰੀ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। Tika. Okay। Okay. So almost sauteed. I am going to put in pepper, some salt, and then the main ingredient, which is the savory. So savory is what you really need. All right. So do you see that? ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੈਡ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ। Hanji. And it smells. You can smell that savory. Yes. Okay. So how beautiful does that look? ਹਾਂਜੀ। So good. So you guys, I'm gonna put it in the oven right now. This is all according. If you like it more crispy and things like that, you can just leave it and put it in the oven just like this. I like mine to be a bit more moist, so I want to keep the heat in. So I'm just gonna put tin foil on top. So that's just preference, okay? We will leave this for about 20 minutes, and now we will get all our vegetables and everything set up nicely. So then we can pretty much eat in about half hour. ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ। ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਕੈਮਰਾ ਫਲਿਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਟੈਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਵਿਚ ਵਨ ਫਰਸਟ? Okay, so we'll start from the back here. Just some Okay. corn. ਹਾਂਜੀ Then over here we have rutabaga mashed up. And then we have our aloo. ਆਲੂ Huh? ਹਾਂਜੀ Then we have our chicken with our gravy. ਯੈਸ Dressing. ਦੈਟਸ ਦ ਡਰੈਸਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ Hanji. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Then we have our cabbage and carrot. So we Hanji. have our, what is it? ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ। Pata gobi, hanji, hanji. And then gajar. And then cranberry sauce, which is my favorite. ਕ੍ਰੈਨਬੈਰੀ। ਹਾਂਜੀ Hanji. And And this then is- our dessert, our homemade apple pie, which we finally got made together. yeah, ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ It's okay. ਬਣਾਤੀ it's ਹੈ। fine. ਸੋ It's all ਹਾਂਜੀ about the taste. It's a taste. It doesn't matter what it looks like. Okay. Hanji, all guys. put together for you, dear. ਸੋ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਰੈਡੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਗਾਟ ਦ ਪਲੇਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਮੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। Try the chicken because we let that cook for a long time. ਉਹ ਚਿਕਨ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। Should be like so soft. Tika? We just didn't put no dressing. ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੈ ਨਾ, very tasty। So the gravy is really good with all the seasonings, and then you just let it slow cook, and it gets all the flavoring from the chicken and all Hanji. the spicings. ਸੋ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। Tika. ਗੁੱਡ We ਗੁੱਡ did ਐਨਰਜੀ fantastic. ਗੁੱਡ। We did fantastic. Yes. So good. ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। I had a part in it because ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ We ਸਿਰਫ worked ਤੁਹਾਨੂੰ together. ਯੈਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ just the presentation stuff. Hanji. It takes so long though. A cooked dinner takes hours for real. Like, it takes time. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, that was the Thanksgiving video। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ। ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। So tasty. ਸੋ ਗੁੱਡ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਈਸ। ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੌਬ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। So wishing you guys once again a very very happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving to everyone, and we hope that Hanji. you enjoyed it with your loved ones, family. ਹਾਂਜੀ, so right now we are our own family. ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ Hanji. And Mika, of course. and Mika of course. course. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। So happy Thanksgiving everybody। Happy and Thanksgiving, everyone. yeah, hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। and do subscribe to the channel। Not so ordinary couple. ਹਾਂਜੀ, not so ordinary couple। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। till then take care, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਬਾਏ 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 ਬਾਏ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਹਜੇ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਪਲ ਪਾਈ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਆਂ। Let's see. With a little bit of ice cream on top. ਹਾਂਜੀ, This was my dad's favorite way of eating it. It's good। ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ। And then like the ice cream just gives it that little bit of vanilla flavor, so it's so good. Tika? What vadia? Good, right? ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਏ 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 ਬਾਏ।